Erokamano maduong' mar yudo thuolo mari machielo matudri kodwa e weche gi manyien mago mag oimore. Otieno makawuono mabende migawo mar thieth oketo ler e wi chanjo mar polio mabende nyaka sani oseweyo ka nyithindo 2 owito ngimagi, mano motelo ne kampen machielo mar chiwo chanjo no machakore odiochieng' makiny. Komachielo bende inyisogi mondo giwit oko okumba mar thieth manyien mano mar SHIF mabende iwacho ni nitiere koda ng'ikruok mopogore opogore. Ka bende giwacho ni kochakore wuok tich gidhi keto desk makende mar konyo jo Kenya makale ng'ikruok makagi kacha kaluwore kod okumba no mano mar thieth. Bende bang'e e chenro nindi mano e chenro mar mine wacho biro bedo ka watwak kod Belinda Agak mabende ne ohepo jabembo seche mabende omiyowa sigande. Weche ma omiyo pek gin magi. We demand that the government suspend the implementation of the Social Health Insurance Fund, SHIF, and reverse to National Health Insurance Fund, NHIF. Riwruok mar kanise ma pacho ka koro kwayo piny owacho mondo chung chenro mar thieth mar SHIF ka ji maromo milion 14 to sendikore kode. I keep on saying that Africa is the richest continent in terms of resources. But the paradox is that the richest continent is also the poorest in terms of living conditions of its own people. Jachung mar Kenya eng'wela roko mar African Union Commission Raila Odinga wacho ni Africa omeo kendo nyalo pidhore kende. There are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being done by foreigners. Migawo mochung ne mwandu mag bolo ochako timo pedha ne jokony mula ma oko puodhi e kaunti ma Migori. Mabende kelo ni weche gi luongo ni Jailieta jaloko en Elizabeth Otieno. Oganda makwan gi romo milion 14 osendikore okumba manyien mar thieth manosha ka bende sirkal osingo mar chiwo kony ne oganda jo Kenya modak e pinje malibamba mok nyal kawo ting' mar thieth magi. Jatend migawo mar thieth Debora Baraza owacho ni okumba manyien mar thieth mano SHIF tiyo kendo osiptal maduong' ma Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital en achiel kuom ranyisi maber ni SHIF osechudo ne jotuo. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa ler mathoth. Eseche ma oganda jo Kenya chuny gi chandore kaluwore kod achiedh nade ma giromo godo, eseche ma gimanyo chenro mag thieth kokalo kuom okumba manyien mar thieth SHIF, jatend migawo mar thieth Debora Barasa owacho ni okumba no osebedo ka cholo thieth maonge ng'ikruok kendo midhiero ma oganda ywago en mana koso lai maber mar tudruok. The concerns we have again is communication. There is a lot of misinformation in the various platforms. And what we are encouraging is that we need to have the right communication for Kenyans. Barasa omedo ni kanyakla kod jokanyo gidhi loso yore mag konyo jo Kenya manigi ng'ikruok mar ndikore kendo tiyo kod okumba no mar thieth. In a meeting with the SHA colleagues, and we are looking to set up the help desks as soon as possible, soonest by Monday. So we will have the help desks to improve registration. And you can see this is coming from that level, the political elite, because they have seen that it actually works. Yeah, it is just because of misinformation that Kenyans are not utilizing the services. And so we are looking to expand to ensure that we have help desks across and even to the various constituencies so that people can actually register and have access to services. Omedo ni nyaka sani jo Kenya maromo milion 14 osendikore ne okumba no mar thieth kowacho ni gidhi konyo jo Kenya momoko e pinje maoko kaluwore kod chulo omenda mag thieth. Regarding the stranded patients, we are requesting that they can reach out through the call center to the Social Health Authority, and each individual case will be addressed accordingly. But we are working on policies to ensure that there is accessible care even to that level, because that was part of the benefit package. Omedo ni rochruok maka kod kacha osebedo to kata kamano chenro no itayo makare e kar thieth maduong' ma Kenyatta University. When we visit this facility, we have seen a lot. Right now we've also moved through the cath lab where patients are benefiting
through surgical procedures that are up to 900,000 Kenyan shillings, and social health insurance fund is covering. And so the thing is, some are informed and some are misinformed. Magi timore e samari urog jotend kanise NCCK to dwaro sirikal owit oko okumba manyien mar SHIF ka giwacho ni ne ok otimne ikruok moromo kendo ohinyo ngima oganda jo Kenya. We demand that the government suspend the implementation of the Social Health Insurance Fund, SHIF, and reverse the National Health Insurance Fund, NHIF, until the Social Health Authority puts all necessary measures and structures in place. Let us not sacrifice any more lives just to get money out of Kenyans. Let us do this, and then we can go back to SHA when all is worked out and life and everybody is stable to move. If the common man is not fully attended according to his or her needs, how can we convince our members that the SHIF is working? And that is why this forum is calling upon the government to work on clear policies that every person is going to understand how the SHIF is working. Lynette Undi, Ramogi TV. Kapod wane weche mag thieth en migawo mar thieth olero ni nyithindo ariyo nowito ngimagi tok yudo chanjo mar tuo polio e kampen manotime kind tarik 2 nyaka 6 dwe mar 10 higani. Ma en kaluwore koda midhiero mane chanjono okelo e dendgi. Ne en ywak mane jonyuol e counties manitime chanjo mar polio ogolo ni nyithigi tuore tok yudo chanjono. Migawo mar thieth wacho ni tok yudo lipodegi ne gitudre kod komiti marango chal mag chanjo pachoka kendo timo nonro ne lipode maromo 23. Kuom magi, 16 kuomgi ne ok richo ahinya kendo nitiere kod ranyisi kaka del moruodho to ilogi, liet mar del, wang' makwar, ichkach, diep e kind mamoko. Mamoko 7 ne nigi ranyisi mabet richo koting'o del maruodho to lokore makwar, liet mar del, tielo lalo teko, ng'ok, del mabuogore kod ruodho machalo mar chicken pox. Migawo no wacho ni kuom cases 23 mane giyudo, 16 kuomgi norumo kendgi ka 5 dhi nyime ka rumo. Kata kamano, nyithindo 2 to nowito ngimagi kaluwore koda midhierogi. Gimedo ni nyithindo 18 mane nigi ranyisi makamagi to ne obiro kaluwore koda tuoche mane gin godo mopogore kod midhiero ma chanjo kelo. 4 ne nigi ranyisi ma chanjo kelo moting'o ruodho mar del kod liet mar del, ka 1 to pok ong'ere gima nokelo midhiero makamago. Migawo mar thieth wacho ni kampen ni manotimore e counties ma Nairobi, Busia, Bungoma, Turkana, Trans Nzoia, West Pokot, Kiambu, Machakos kod Kajiado nochopo ne nyithindo maromo 3.6 kendo ngimagi ni kare. E sama tielo mar 2 mar kampen ni biro chakore tarik 9 nyaka 13 dweni, ikwayo jo Kenya mondo sir nyithindgi yudo chanjo ni michiwo ne nyithindo mantiere bwo higni 5. Gikwayo jo Kenya mondo chiw lipot kaponi ng'ikruok moro amora neno manotok yudo chanjo ka gidiyo namba *271#. Raila Odinga malaro lemo mar jakom duol mar riwruog pinje Afrika owacho ni pinje go ntiere koda nyalo mar bero chal margi kaluwore koda mwandu ma e bwo lowo ma gintiere godo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, Odinga nomedo jiwo okenge mabiro keto kaka moting'o kanyero bero lwasi mag ohala, keto mise mag nyayo kwe kod bero thieth ne oganda Afrika. Odiochieng' achiel tok yango gigo mochano timo, ponono ni oyiere kaka jakom mar duol mar riwruoge pinje Afrika, Raila Odinga notwak kod jofwambo komedo jiwo okenge mobiro keto mar chwalo dongruok mar Afrika. Koloso, Odinga owacho ni pinje Afrika okwa kod midhiero mathoth kaka nok mar arita kod koso thieth makare kendo nyaka keto okenge manyalo konyo tieko midhierogo. Chal mabiro chwalo Afrika e rang'iny mamalo. Osingo mar neno ni riwruoge mopogore mag pinje Afrika kaka riwruog pinje Afrika maimbo e weche mag ohala ECOWAS, kaachiel kod mano mar pinje Afrika maugwe kod milambo COMESA e kind mamoko obedo gi winjruok makare manyalo konyo chwalo chenro mag AUC. Chenrogo oting'o bero wang' apaya matudo pinje Afrika, gino mabiro konyo bero lwasi mar ohala. Start first with the regional
unions. And then this should become the building blocks of regional, call them RECs, the East African Community. Then you have the SADC, you have the ECOWAS, you have the Central African Union, then you have got the Maghreb Union. These are the building blocks of United Africa. So here, AU has, since it was formed, done, I could say, a commendable work of trying to bring these African countries together. E kindego, omedo ni rowere owinjore oyud puonj makare ewi kaka ginyalo loso yuto margi, mar ni thoth rowere wuok Afrika ka dhi e pinje maoko nikech nok mar tich. Puonj makama owacho ni biro konyo tieko timbe mag njore kaka tiyo gi yedhe mamero ji e kind rowere. The youth, as I've been saying, can be a blessing or a curse. A curse if this youth is not empowered, if they're not given opportunities to acquire knowledge so that they can be productive. They become a drag to the society. They become drug addicts, delinquents, criminals. But if they are empowered with requisite skills and knowledge, then they become a source for wealth creation in the society. Kaluwore gi ma, okwayo jotend pinje maoko mondo tii kanyachiel gi jotend pinje Afrika mar keto alwora makare mar tich ne rowere. African youth, almost in every other month you hear, are drowning in the Mediterranean, trying to reach greener pastures in Europe. And that's the reason why we are telling Europeans to work with us, rather than working against us, to work with us so that we can be able to create an enabling environment where these youths will not have a need to leave Africa to go to Europe. Kopogore gi mano, Odinga bende osingo keto kenge makare mar bero pur kaka achiel kuom yore mag tieko kech makinde ka kinde, keto mise mag nyayo kwe e kind pinje mag Afrika kaachiel kod bero chal mar kor lwasi. Kom mar jatend riwruog pinje Afrika oyweyo ji adek mamoko moting'o Anil Jayan mar Mauritius, Mahamud Ali Yosu mar piny Djibouti kaachiel kod Richard Randramandriato mar piny Madagascar. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto timo twak kod jatend piny moyier mar Amerika Donald Trump ewi chenro mar kelo kwe e piny mar Haiti. Twak mar Ruto kod Trump e sime biro seche machuok kende tok Ruto loso kod jatend migawo mochung'ne weche maiye mano ma piny Amerika Anthony Blinken ewi wach achielno mano kanyero odiechieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler, magi gin okenge mag Ruto neno ni piny Amerika ok oloko toke ne chenro no motele kod obila ma pacho kae. E bwo seche 24 mokalo, jatend piny William Ruto otweyo kisera mar temo lombo piny Amerika e bwo telo ma jatend piny Amerika moyier mar 47 Donald Trump mondo piny Amerika odhi nyime kod siro chenro mar kelo kwe e piny Haiti, chenro ma otelne kod obila ma pacho kae. E mano manyiso kihondko kod kibaji ma Ruto nigo ni piny Amerika nyalo loko tokgi ne chenro makamano bang' Donald Trump kawo telo. E chak dwe mar achiel higa manyien, Ruto ne ogoyo sime ne Donald Trump kod jatend migawo mar piny Amerika mochung'ne weche mag iye Anthony J. Blinken e bwo seche 24 mokalo. Kokalo e mbui mare mar tudruok mar X, Ruto lero ne oywayo tol ne Donald Trump kendo chwalo ne ute mag puoch gi pak kaluwore kod yiero mare kaka jatend piny Amerika mar 47. E twak margi, Ruto yango ne gi mbeko ewi chenro mar kelo kwe e piny Haiti ma otelne kod obila ma pacho kae e riwruok kod pinje mamoko.
Giluoro ni omenda maromo bilion 38.5 ma piny Amerka ne osingo mar miyo piny Kenya ewi chenro makamano nyalo muonyo pi. Ruto okwayo Donald Trump mondo dhi nyime kod siro chenro makamano. Jatend piny Amerka Joe Biden osebedo ka siro lwedo okenge mag piny Kenya duoko kwe e piny Haiti. Kata kamano, nitiere luoro ni piny Amerka nyalo loko pachgi tok Donald Trump chamo muma dwe mar 1 higa manyien. Twak e kind Ruto kod Donald Trump biro seche machuok kende tok Ruto goyo mbaka kod jatend migawo mar piny Amerka mochung' ne weche ma iye Anthony J. Blinken ewi wach achielno chieng' tich abich jumani. The American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Maromo obila 400 ma pacho kae ne ochopo e piny Haiti dwe mar 6 higani. E kor dwe mar 10 higani, e kinde limbe mar Prime Minister mar piny Haiti Gary Conall pacho kae, Ruto ne osingo matero obila mamoko maromo 600 e dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tudruok mar piny Kenya to kod mano ma Botswana biro dhi nyime okang' maber. Mae wach kod jalup jatend piny Kithure Kindiki e boma ma Gaborone e piny Botswana. Maendi nowacho kotimo romo kod jatend piny manyien ma Botswana Duma Boko. Kindiki owacho ni pinje ariyogi osebedo ka tudore e yore mag somo, ohala to kod siasa makare, kosingo ni magi pod biro dhi nyime. Kolose luo jatend piny Kenya William Ruto, Kindiki bende omedo ni pinje ariyogi biro tiego weche mag kor lwasi, ka bende opedho kwayo mar Kenya mondo Botswana osiri jachung' margi e laro kom mar Africa Union Commission Raila Odinga. Stunning in a lot of ways. Epic moment in the history of this country, where even as we look at complex security threats like terrorism and organized crime, climate change is no longer in the view of President Ruto. It's no longer food security, agriculture, humanitarian matter. It's a national security, international security problem which can pose even existential threats. We could just have our countries completely disrupted by climate change. So that's an area that I thought, because of the interest and the responsibility that your counterparts have placed on President Ruto, it's an area where, again, you could consider working together. I believe Botswana has just had a problem just like Kenya. she has been giving you accurate briefs about the country, about the challenges, about the possible solutions, and how we can work together. And it now remains for us to get down to doing what has to be done in the shortest possible time, so that we don't just operate at the level of the rhetoric. Gin dakika 17 ma bende osekalo kendi e tok sa 3 mar otieno. Erokamano ahinya kuom medo mana kete ka iyudo weche gi manyien mag oimore. Eri kodemo ka chunge ka Nyamkagi wacho ni Jael wantiere kodi kendo wayudi e yo makare kabisa, wacho ni hawi maber ne Raila Odinga. Jen Nyagoto Simbo kantiere Busia oimore neno maber kabisa, kentiere gi Jodi Peter, Mama Ninya Lego kod Amos mar Siderma. Au Kidibo kantiere Ulande iwacho ni kwayo hawi maber ne Raila, but kik owewa e Kenya kae iwacho ni en ema piny winje. Makaluga japenga chiel mar Abom Center ineno yo makare, kata kamano iwacho ni ntiere koda nyaka giko. Tony Ochieng kantiere Midida jo Kenya mondo lemne baba mondo yudie loch mano kanyero e yiero mabiro. Ka machielo kendi ma benda neno en mari oteno ero mar Steve Nyakwaragai mar Sidindi wacho ni ngima tek kendo pok ineno ga Christmas kod Happy New Year kaji piny okobadho. Iwacho ni piny sani tek kendo ji okne mitne nyaka sani. Mago mana moko kuom ote magi mabende ichwalo na kendie. Wadhi mana yueyo machuok, kikidhi mabor nikech pod waiko ni mathoth ma waduogo godo. Min shabikina na deku plestena
Avieta. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Avieta for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Avieta. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Mama moher gi jode to mak mana tim marach osebedo ka omako ngimane chuth. Idhako mobeda beda ni onge gimoro amora minyalo time dala ka. Madho kong'o ok en mana tim ma osing'iyo. Adhi lando kaka baba ujajuo. Ka korigo gotieno, ji dhi ng'eyo, ibe wuoth ke lando kong'o. To bende en ting' mapek. Kanisa mane divayo lale cha. Gogi sawo no lal, imbuomo te. Makata gima ji madhi sawo onge. To keny be medo kethore. Chal ka gimo ka ojaoda ma koro ochako loko nyieke dala ka. Be joodno biro tonye masirano sama geno chalo mana gima ni mabor. Konga minene lando abadwa lando ka kuyi. Nyaka nyocha tambra mako jugi. Ne ting' mapek ewi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Machiegni kendo obila okwa mondo timie nonro mapiyo mar chiwo adiera ewi nek mane en maneja mar kambi ma Wells Fargo Willis Ayeko. Magino wacho nyasi mar ik mare manotimore dalane mayudore kar od bura mar Alego Songa County ma Siaya. Millicent Adhiambo miyo alipot makamano. Rombe makuyo kod lit nokwako chuny oganda mathoth manoyuoro e ik mosenindo Willis Ayeko manen maneja mar chenro mar jotije e kambi mar Wells Fargo odiochieng' makawuono ka oganda pako chuny manen godo mar mbola kod hera thone mapoya pod oweyo penjo mathoth e chuny oganda ka duol mar yudo ratiro ichwalo ne migepe magarita kwe. Ne anyuola Willis, lit ma gin godo pek kendo mulo chunygi ka gin gi geno ni gibiro yudo ratiro mar wuodgi. Bishop apenjo ni tarik 18 dwe mar okalo. Yesu ne kanye nikech Mariam no penjo ni Lazaro ne bet ka Lazaro wadwa dakotho. Bishop iduokwa. Muma wacho ni jaricho okonego thoto nego lokre mondo we richo mondo yud gima manyaka chieng'. Nyasaye nyok dwe nie Willis mondo lokre mondo yud gima manyaka chieng'. Choto pondo. Gai madak neg kata mno chunglo. To niti mang'o. Ka en lwet dhano to kaka nwa loso cha. Ka en lwet dhano gai to kaka gik moko dhino odhi mana kamano. Magi pod aluongo ngino mena. It was never meant to be like this. We had plans for our old age. We made fun about how each of us would look in old age. To my friend, Willis, nindgi kwe sweetie, nindgi kwe chogo. But that does not mean that we have given up. May justice be our shield and defender. Ayeko ngang
Idhi maber ud mama. Chok mama. Josiasa kotelnegi kod gavana ma Siaya, James Orengo, bende ne siro ywak mar familia Willis ka gisundo tend okwach kich mondo gol duoko mapiyo e wi tho mar Ayieko. If a group of thugs were invited to this home to harvest, why? How come they only harvested from Willis and they left the other people to go scot-free? I didn't hear them harvesting from other revelers who are there, other mourners who had come there. So I wanted to send this message very clear that the police, you are letting us down. You are giving us a shoddy explanation, and we are tired of listening to theories that appear to have been manufactured to bend the course of justice following the death of our brother. What we have not been told is who killed Willis. Even Wells Fargo, they are not allowed to carry handcuffs. But Willis was handcuffed and tied. The police must tell us where last a pair of handcuffs were lost in their stations. Those answers must come out. If you want a true revelation of what happened, there's nothing like a perfect crime. You can always be able to come out with the truth. Ywak bende wuok mondo piny owacho odonjre ruchruok mar arita kwe makoro medo nya e konde duto mag gwenge ma pacho ka mondo mi arita ojiwre makare ne oganda jo Kenya duto. Bishop na lemuru ni piny ni because we may lose it. Any country that does not respect life, leave alone property. If you cannot respect life, then we are going the wrong place. We must reiterate that criminals and such evil-minded persons have got no place in a civilized society. As a matter of time, the government has already declared war against criminals and their associates. Ayieko ne okwany ringre e igem nyamninia ndalo abich tok ndache lal mero kane owuok e liel moro e gweng'no. Nyaka sani achije adek obila osemako ka koro adek bende osewito ngimagi e rakruok kod obila. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Alego Usonga, Siaya County. Wamedo mana kwayo mondo Ruoth Nyasaye oket chunye kama okwe. Komachielo en migawo mochung' ne chenro mag kunyo mwandu maidore bolo kotenore kod atenda rite e kaunti ma Migori dhi nyime kod timo pedha ne kembe moko mag jo Kenya matimo chenro mar kunyo mole kaunti ma Migori to gionge lesen. Jojuma nigi mathoth. Kuom higni mathoth jokony mula matinde kaunti ma Migori osebedo ka ywak ne nitiere kembe mathoth gin mago eko ma osebedo ka koro kunyo mula e kaunti ma Migori ka gionge kod lesen. Jokony mula matindo osebedo ka ywak ni wege kembe gi mag jo China ema winjo mit mar mula ma Migori moloyo kata gin kaka jodak. Faida matimre lure kod weg bugo ema yudo faida maber. To an kaka wan jotich ok wawinj maber nikech kwa gol to gin magi kawo to gidhigo. Koro kaka wan jotich wan gi finy waseyudo ok wawinj maber ahinya. Joma kunyo gol inyore kendo gitiyo gi ngufu mang'eny, to joma yude gin joma wuok e pinje maoko ka biro waro goldni. Yo ma kembe gi mag jochana ma kunyo mula yudo thuolo mar kunyo mula e kaunti ma Migori monge lesen osebedo ka kelo penj mathoth malo duoko. Waneno jo China ka nie ground lakini kiluwo like sani kopone dhie ministry mar SDM ma Migori ibiro ka nitie mana China chiel manigi percentage mana 40%. Koro jogi biro challenge mage miyono ka gibiro to giponde jomoko machalo ka kefa to dhi kawo negi license kuro gin magitiyo. Jagoro maduong' e migawono mochune mwandugo mayudore bolo kata mining Elijah Mwangi mano to ne chenrono mar timo pedha ni kembe moko mag jo Kenya matimo chenro mag kunyo mula tok chik e kaunti ma Migori ne wane giseyango kembe auchiel matimo tich mar kunyo mula e kaunti ma Migori maonge lesen. We are aware that there are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being run by foreigners, extracting and heaping so that they can extract gold. Focus was to ensure that we put to stop these illegal operators. As you can see, this is a very huge investment, worth billions of shillings. And you'll realize that they don't have any license from the government for them to proceed with the kind of business they are doing here. E kinde mara pedhano, mano tim kod kweth manotelne kod jagoro maduong'ni, wegi kembe ma wachore ni gin raia mawuok e China, ne oyudi kane oringo duto, kama na masinde magitiyo godo, e chenro mag kunyo mula, ema ne giwe kanyo.
Watu wakipotea siku ya leo tuko na wao. Na tunaendelea. Last week tulikuwa Kilifi, tukafagia Kilifi. Tuesday tulikuwa Narok, tukafagia Narok. Michael Ochich ni chal kagima nitie jok mamiyo gi milome ka ochan apedho makamano. Jagoro maduong' migawo mochung'ne mwandu madre buolo Elijah Mwangi wacho ni okang' manyien magidhi kawo en mako masinde magitiyo gi kuondego mag kunyo mula pone gi pondo e sama gitimo pedha. And therefore the message to all of them that right now the instruction we have in liaison with the county commissioner, we are going to confiscate this site. We are going to ensure that we carry some of these equipment to the nearest police station so that the owner of this illegal site can come forward and give us more information. Mwangi wacho ni piny owacho ok dhi yie mondo koro kembegi otiye piny Kenya monge lesen kakoro ochiwo siem mager. We are here in April. Na ile site tulipitia wakati ule April, saa hizi zimefungwa. Now they are applying for licenses. Tunataka hata hawa wafunge. Hakuna kazi itaendelea hapa going forward. Hata hizo zingine ambazo ziko na illegal mining hazitaendelea mpaka they comply with the law which requires them they have a document, licenses, permit that are needed for them to continue with this form of business. Migawo mochung'ne mwandu mayudore buolo wacho ni gichano chako tiyo kod masinde manyasani mabende dhi konyogi e rango kaka chenrogo mag kunyo mwandu ma buolo dhi nyime e Kenya mangima. To make sure that we install, we digitize these mining sites such that from Nairobi or from the regional office we are able to tell what is happening. And our Mining Act allows us to install any form of equipment or gadget that will assist us in enforcement, compliance, monitoring. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar tudruok mar ong'we yamo Safaricom kod kambi mar Royal Media Services ochakayanga campaign mar wigi abich mar dhialo higini 24 nyaka ne Safaricom chak chenro mage pacho kae. Campaign mano chakore kar dak Mandumberi e kaunti ma Kiambu kama ne joloch mopogore odhial kod mich idendo ni Safaricom Sambaza Furaha. Campaign ibiro time gwenge mopogore pacho kae mar mondo jopiny oyude mich modhuro ma Safaricom ni godo. Safaricom ne oyawa yanga dwe mar 10 higa ma 2000. Safaricom turned 24 in October. So today we are here to break bread with our customers, to show them and return the loyalty that they've shown us. And to kick off that campaign of our 25th year, we have decided to travel around the country, spreading joy, giving delight, so we will be all around the country. One thing they can get from us is the assurance that we put their privacy first. We assure them and we commit to deliver reliability, to deliver always on and secure services. Nimepewa t-shirt na aploni ya kazi, so nitakuwa naona Safaricom kwa nyumba na then naitumia. Niko na furaha sana kwa Safaricom, nimefurahia wamenipea sikukuu. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Dakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Duawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Dakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. My okiparka kele which bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud Wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Toparie ni ya Ramogi TV en audio werdu to te. De mahigi oniang mawuok e kaunti ma Busia koro dak gi luoro kaluoro koda tim mar anjao mosebed kitimo ne moko kuomgi kokalo e rocho ratichgi ka moko kuomgi to inego. Moko kuom dego koro tuoyo adhola magidong godo to kale lwet achijego miwacho ni moko kuomgi gin nyikwagi mayawuoyi. Linet Undi gi mathoth. Madayo en ng'ama owinjo bed ka odago ngima mokwe maonge luoro mathoth. Kata kamano ne de mamoko e kaunti ma Busia, koko mora mora nyalo nyiso ni jamonj osechopo. Gidak gi luoro ni ibambogi ka moko kuomgi ichwe inego. Wagoyo mbaka gi jogo ma osekali midhiero machal kamano kendo sigana margi en machwero pi wang'. Alikuwa namaliza maisha yangu. Mlango zilikuwa wazazi zilikuwa nafunga. Yeye nafungua. Nilikuwa nafunga yeye na kichoma tu. Mwanai anifamia mimi. Nakamata kozi kabisa. Sasa nguvu zini. Bende oseyangore ni moko kuom anyuola maggi ema osebedo ka timo timbegi mag machienglo. Wachopo e bur kama ne oike dayo achiel, dayo ma jahigni 96 mane obambi kaeto onegi e yode. Dalano odong gunda maonge ng'ama odake. Hii area tuko na vijana wenye tunajaribu hata kushika, lakini ukipeleka huko mtu anaenda anaitika labda nafutanga tu bangi. Hata huyo mtu ni kijana nilimshika nikampeleka akapaka kotini akakubali ninafutanga bangi, alafu akaachiliwa akafungiwa nje bila kufungiwa ndani. Mwenye kijana mwenye alifanya labda kama ni yeye ama sio nani, lakini vijana wa hapa hii vile mimi area leader wa area hii, vijana wako hapa wenye wako na wana discipline. Wawuotho kilomita machuok kende to wachopo e dala dayo machielo mabende ne obambi kaeto onegi. Chal mar gwenge gi nyiso maber ni osetengi kendo fwadhruok lilo ema odong'. Ombugu oyugno elien ni gino mabende en ranyisi maduong' ni dalani osedong gunda nyaka ne dayo ni wit ngimane e yo magalagala. Seche ma midhiambo goyo hodi kendo mudho koro lil, de moseroch ratich gi chunygi goyo kibikibi nikech gikia gimaritogi ei mudho. Dayo ni mabende wapando nyinge koro tuyo adhola mane oyudo bang' rocho ratiche kendo gamo kute mag ayaki ka sani koro ochunore gi muonyo yedhi mag ARVs. Nonena ka ng'ado kabich, jiko bende nasemoko liel. Nogolo lepe duto ochunge nyima kaeto nyisa ni odwaro mondo nind koda. Nabuok to bang'e nochikore mana kuoma maluar piny e dierot. Eka nobamba kendo nawinjo malit ahinya. Joked ne ratich oganda kachiel gi jotend kanisa okwedo tim mar anjao kendo giseyo anyuola magi kuom jwang'o dego kendo weyo gi ne achudhe makoro rocho ratichgi. Visa vimekuwa vya kusikitisha sana kwetu sisi kama watu wa eneo hili la Butula, na ningependa kusema ya kwamba labda katika maisha yetu tumeweza kukosa kuwapa mwelekeo ulio mwema. Wakati mwanamke mkongwe anabakwa,
unapata jamii wanamwambia asiende kushtaki kwa sababu italeta aibu. Wanamwambia wale wakwe zake, wasichana wako wameolewa, sasa unapoenda kusema ya kwamba umebakwa italeta aibu hata kule ambako wasichana wako wameolewa. So baadhi yao unapata ya kwamba hawapendi kuripoti. Mimi naona kama vijana wengi sana wanatumia madawa za kulevya. Naongea juu ya bangi na madawa zingine za kulevya. Esamailando injili mag lwenje mag udi, thothne injili okmulga jumade, kendo gidong thuolo ne monj machal kod mae. Kwayo en mondo chwalne gi arita makare, kendo achiji okawne gi ondamo mowinjore kod chik. Linet Undi, Ramogi TV. Mana kamano, kuom kwan nyiri kod mine maromo milion 370 piny mangima, 8 kuomgi oseroch ratichgi kapok gichopo higni 18 mano kaluwore kod lipot mar riwruok mar UNICEF. Pacho kae, atamalo 19 mag nyiri kod mon e kind higni 18 nyaka 24 oseroch ratichgi kokalo bembo, gino mabende oseloko ngimagi ataro. Sigana makamagi wawinjo kendo wagoyo mana maboyo. Kawuono emine wacho Belinda Agak ochoko chir mar loso kodwa tok tony e lwet jabembo kata bed ni ringo mare nodwa kao ngimane oko. En bende motudre kode ka entiere studio marwa mano ma Kisumu. Oimore Belinda, idhi nade? Oimore ahinya, adhi maber. Erokamano ahinya mar tudri kodwa e Ramogi TV kendo choko chir mar loso kod odhiambo ma kawuono. Mana matin ma bende inyalo nyisowa kuomi kapok wadonje twak. Mokwongo an Belinda Adagi, not Belinda Agak. Atimo mos Belinda Adagi. Mana matin kuomi Belinda. Belinda Adagi. Yeah, na antiere gi na survive jabembo ne temo maka gi thuon, to ne an nyathi matin, koro ne ng'at ma pok naromo go anywhere, ng'at ma nakia pok naneno. Okay, en ng'at ma korka neno the first time, to nantiere nadhi goyo sim ne anko na moro, anko na in Nairobi. This happened in Nairobi. To ing'eyo ga ni kidwaro penjo anything to the ng'at ma ing'eyo ni ok nyal timo ni gima rach en jarit, ng'at marito kamoro amora, security guard or watchman. Koro naneno jarit mantie kanyo, to aneno nagoyo sim ne anko na to apenje ni ntiere kar goyo sim 6th floor, to onyisa ni yes. Tapenje ni pod oyawe, to onyisa ni pod oyaw. To adonjo. It was around 11:30, 12 ka piny dhi imre, ji already ne wuok tich. It was at really cooperative in Nairobi, but Afya Center. Koro kase donjo, to atemo goyo sim, to sim ok odhi through. My uncle Joshua, nagoyo ne uncle mondo bi pick her up. And then sim ok odhi through, then I walk, adonje show. To ji already ne walk a building, ji already ne walk teach. Koro adonje cho, to karangani ne luwa, aweye piny, adonje gorofa mara auchiel, to aweye piny, to karano luwa, so ng'eyo ni ji walk, the building is being deserted. Koro kase donjo e cho, to ka wuok, to odino na e dhot. Koro chako mana kasa ni alony lewni. Tapenje nalonyo lewni nadi? Kwani nin ng'a? Achako lonyo ni lewni nadi? Nyathi matin, nyako matin.
To be ok narwakra marach, narwakra ma very decent. Onge lewni mana rwako marach, narwako long, gi top mana mabora, half coat. I remember what I wore. Half coat, gi t-shirt, ma covered. Koro ochako goya, ni lony lewni, apenya na lonyo lewni nadi ni nga. Ogoya ngum, ni nyaka ilony lewni. Awacho neni okang na lony, anu kangei. Koro ochako ng'ang'ana kode. Ogoya ngum, taringo, adhi e lift. Kari adhi e lift, ogeng'ona. Kadhi e stairs, ogeng'ona. Ogonyo nyaka msipo chako rodha. Ogweya gi those weche madongo mag gine ka mag jorit, mag watchmen madongo ka, weche ma boots ka. Ogweya go. Koro e pacha to nawacho ni ng'ani ok dhi maka nikech en ng'ama kia, labda en gi tuo, ok ang'eye. To koro in that struggle, ane pacha wacho ni ng'ani to kang no maka nikech en ng'ama kia. Koro anaringo to ok na obiro kate pacha ni ane gorofa mara we remember ane gorofa mara 6. Koro dirisa emaneno, anaringo ng'ani kik maka. Kech lift osedinona, stairs osedinona. Koro dirisa, so the next minute to na an piny. Koro sama luar gi tiendena land gi tiendena kama. Belinda, mano drisha mane. And then agoyo chin na piny. And then the first few minutes ne poda anyalo paro, poda atemo paro ni ang'o motimre. Koro ji owinjo ka lwar. To jo biro penjo ni nyathi matin ni donge okalo wa piny kacha kodonje building, ang'o motimre. Tema anyiso gini watchman makaini ne dwa maka gi thuon. Erokamano ahinya Belinda, miwa mana thuolo matin mondo walosane tudruok marwa mondo watudre makare. Kata kamano mano kanyero sigana ma Belinda adage miyowa, waloso mana duolno kaeto waduogo kod twakni mana bang' kinde machuok. Baba shuka leo, Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo, kochakore sa 12 okinyi, mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere, ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda, kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Sa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore.
Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso, Sang'wen Otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza Atieno. Machiegni kendo atimo mose wantiere kod ng'ikruok mar tudruok mano kanyero e kinda kod Belinda mabende wantiere godo e studio ma Kisumu kabendo miyo asigande kaluwore kod tony mare e lweta jabembo mano kanyero gino mabende notimore bomani ma Nairobi. Ng'ano mabende okia kabende wachopo kuma koro owacho ni no hepo jalno otemo dhi stairs to odinne otemo donje lift to ng'ano ero bende koro dino ne gino manoneno kata resruok manoneno ne endirisha par kanyero ne ntiere orofa mar 6 nochune mondo koro chikre gi dirisha mondo ohepa jabembo ni wadoga ne kuom Belinda iwacho ni sama ni ichikori to inyono mana gi tiendi inyalo kawe gi kanyo mondo inyiso ne to nikech en koa e orofa mar 6 mendi enena inyruok mane yudo matek kabisa. Kaka nawacho koro kaka ne achopo piny to adhi gi tienda ma right emokwongo nyono piny and then tienda ma left onyono piny and then tika meaning my jaw kama ogoyo slab ogoyo smiti koro kaseluar to ji owinjo ka luar joma ne pod ne ntiere e around kanyo to biro to penja at least ne pod anyalo wuoyo to gipenja ni ang'o motimre dongo neno nyathi matin ni ka okalo kae sani ang'o motimre tema nyisogi ni jarit makanyo ne dwa maka gi thuon to koro ne atemo mondo kik omaka koro naringo to goya kamano ogweya otiman ogoyo kuond gi ngum ochwada gi msip stairs ogeng'ona drisa ginene lift be ogeng'ona to koro ema aringo tadum koro ema omake nodwa ringo to make to jogo luongo police and then the next time koro tinga the last aparo otinga oketa ka police obiro te keta e mtok police koro kachiewo to ayudra e hospital hinyruok mane in godo koro kachiewo to koro wiya ne duong' nan gi bleeding remo ne wuok everywhere wino kuot ne wuok e ita e wang'a e dhoga kaka nago gine na piny to lekena gi te nowuok mamalo and then nan gi fracture e jo maka this side and then tiende na be ne ntiere fractures ariyo on the left diere iluongo ni fima to gi malo ka but pelvic aparo and then on the left then fracture shell e fima diere ka be and then wound be kaka notur mowuok oko koro ne ntie wound remo ne wuok kanyo bende e chogo notur kama ma remo ne wuok koro kaseyudra e hospital to atemo chung'
To wiya duong' Manasseh ne paro kata ni en mama moro maduong' wiya nokuot kabisa. Koro ema atemo ywayo gigo to ginyisa ni oket tienda koni kidi kila par kendo koni kila par iywa iluongo ni traction. Koro atemo ywayo gigo to ginyisa ni ok inyal golo gigo ni yudo accident moro marach kabisa, nyaka wateri olosni tiendi ni tur marach, John ibende otur, lekeni bende owuok, nyaka dhi los eka koro inyalo chango. Mana ka gine sama And then from there chango mari Belinda sama ing'ewa chanjo mari iwacho ni jagoni nomaka jarit nero ne omake nenena make mar polis koso nyaka sani bura osechopo motwe koso nowe ing'eyo gima notimore? Ngano nomak in fact then Honorable Milly Mabonda niluongo ni Milly Odhiambo then nentiere organization moro maniluongo ni Coalition on Violence Against Women. Negi kao kesno mane giyalo gi ng'ano. Koro kaka ng'ano no otere court, of course notambre, to kaka ne atur mang'eny ne antiere hospital, abudhe osiptal mang'eny kabisa. To parents na nentie Siaya, mama gi daddy ne gintie Siaya. They are now late. Nyasaye nosekawogi. May God rest their souls. Ne gintie Siaya. Koro court ne ok anyal dhiye mokwongo for some time nikech nyaka nachang. Koro ne in the beginning Milly ne okawo kesni, ne giyaloga. To at some point I was needed, nidwaro ni mondo an bende adhiye court. To nokawo muda ma long kabisa, nokawo a very long time mondo achang. Ingeni fractures, chogo motur, nyaka at least ibed ng'at manyalo kendo chako chango. To nokawo a long time nikech nan gi fractures on my jaw to gi tiendena. Koro no tim surgeries, otera oyang, oketna screws, oketna those internal chumbego ma iego. Koro ka nosetiek tiendena to nyaka ne tim mar jaw nikech ok nanyal chiemo kata jaw na nomire kama. Koro ok nanyal chiemo, natiyo gi tubes. Belinda sama koro to ni miya chiemo mar nyathi matin. Koro podi medo yudo thieth to kocha cha bende idwaro ni mondo ichope court mondo burani ochwale kata ochop giko mare. Be nichope court koso burani nodhi mochopo kanye? Ok na manage. Ok na manage chope court. Nikech koro kana wuok to it was ing'eyo trauma. Ne nyaka chak chango to and then kama nanyalo bete maber en mane e odwa man gi mama gi dadi gi nyithindwa ema nyaka na chak change maber. To court ne nyaka wabi e Nairobi, Siaya, and family na nentiere Siaya. So healing, no, they have to give me the support, mondo achang from the trauma and the physical healing bendi. Koro nochopo kama ok anyal dhi ma anyiso mama, okay, mama ne dwa ni adhi mbele ni wa travel ga from Siaya to Nairobi ka wadhi court, cause mama ing'eyo ng'ama miyo gi nyathine muochne okaye mane gini otimre. Koro en nodwa ni mondo justice oyud justice ne nyathine. To an anyise ni mama an adwaro chango mokwongo nikech gini it's already too much trauma. Adwa chango, kase chango eka koro wane ka wanyalo timo ang'ono luwo wach kesni. Tiende na otur, leke na onge, my jaw, I have to heal mos mondi.
and it was okono yot. To ng'acha bende ing'eni osedeny ni nosechako deny ni en ok nodwa maka. Owacho ni an nadwa negra, an nyathi ma jatin nadwa negra e wach mane. To an akiaye kata. Nadwa negra ni ang'o madwa negra over. Koro ing'eyo that trauma no, achung' kacha gi ng'acha to an atur, an gi lit. Koro anyiso mama ni mama, weya mondo ahil. Weya mondo ahil. Kase heal, eka bro paro wach case no. So nakao time mondo concentrate on my healing journey. Healing journey no kawi kinde marom nade to ere kaka wachni noloko ngimani mana mapiyo piyo nikech inyisa ni sawa rumo. Healing journey no kawo a long time. Ing'eni kitur kendo nyaka ichak ne antiere jo media no golo gik mang'eny no kabi wuotho an paralyzed abo bet e wheelchair abo wuotho gi crutches but an nawacho ni mano to story gi mano margi an abro duogo back abro chango. Koro no kawo muda a very long time. Koro achako wuotho matin physiotherapy itimo no exercises alefu gi chiemo be achako chiemo matin kamano. Koro bang' mano to I just came back to my feet most. Koro story ni, it has always been like my what has kept me going. Chakre nene kanatin and onge gima nyaloga keta piny. Koro kata mana piny nang'eyo ni abo biro malo. To gima nyalo nyiso nyiri, ing'eni of course ne nitie joma ne wacho ni no en mano dwaro, jomoko wacho ni norwakre marach. Giblame ga ng'at mo idwa bambni. Ok en ga mistake mar nyako kata ng'ama miyo. Samoro oyudre e environment moro matek. To jomoko to yie nikech onge kaka gitim. But ok onego bed, at least onego bed ni tema fight. To jotich sirikal bende onego bed ni konyo nyiri. Gibe onego bed ni gi support. Kech tiene nyiri bende ma oluor biro kata wacho ni obembgi. Nikech samoro ose migi kata warning maisha gi onyisgi ni maybe ibro neggi. Koro onego bed ni sirikal be otem. Erokamano ahinya. Sawa orumo atimo mos chuno ni mondo wang'ad baka ni sawa orumo inyisa ni owinjo wadonje weche moko. Kata kamano wago erokamano maduong' mokwongo ahinya mar choko chir mar gonwa sigandi kaluwore koda wach manotimo ne en gino ero mabende jiwo jomoko mondo wuog oko mana kaka iwacho. Wuoyo e weche gi kikonyo mathoth. Manyo ratiro achiel kuomgi en kokalo wuoyo to wago erokamano maduong' mar biro kod twak kodwa e Ramogi TV. Erokamano ahinya mano Kanyero Belinda Adage mabende kaka wacho Kanyero e sigande wacho ni nohepo jabembo kata kamano nokoa nono noyudo hinyruok mamoko maricho to nyaka sani ngimane dhi makare. Erokamano maduong' mar loso kodwa e chenro ni mar mine wacho. Kik idhi mabor, waduogo kod weche mag tuke. Machiegni e pau tuke kuma bende ka wachako ke gisani en Kanyero jatugo machon mano Austin Makamu oik odiochieng' makawuono e county no mano ma Kakamega. Proud and but because of the effort of the people of Navakolo, ni kama hoka, you go to where people are, pale wanunuzi wako Odinga, kwa sababu dada yangu wako nje, Umolo alitumwa na rais kwingine. Austin has been a good example to us of how each and every one of us should live.
He was a role model, not just as a soccer player, but a role model even in life, in old age, how we should live. He was extremely organized. Let us emulate Austin so that we live well with everybody that we interact with. Most of us are really wallowing through poverty, and also when they pass, nobody is there to take care of them. When they are alive, they are sickling, nobody is there to take care of them. I don't say that legends are special, but we have done something special to the country, where we want the government to support us a lot when we have challenges in life. Lazima tuwe na some fund kama serikali, ambapo wale legends ambao hawawezi kujimudu kimaisha, tuone vile tunaweza kuingilia, tuwasaidie. Nimepata kwamba kuna 4 legends ambao wako na shida, matatizo kidogo, sitawataja majina zao, lakini tumekubaliana na bwana Walo kwamba sisi tukirudi kule kwa ministry tutaona vile katika hiyo fund ambayo sasa tutaianzisha tutaanza kuwasaidia namna gani. Tuke mag handball league ma Kenya no dhi nyime kawuono ka tugo mano go kaloleni tim mar NCPB noloyo Kisiwa TTI 39-32. Nus mokwongo mar tugo no norumo ka NCPB ni mbele 24-20 ka jotugo mano rieny korka NCPB ne gin Nicholas Oduol, Snox Collins kod Sadi Francis. Korka Kisiwa TTI jatugo Yusuf Poka gi Oliver Nyongesa no rieny bang' chwero luya jobak mag NCPB. Opponents wamekuja kama wamejipanga vizuri. It's a good team.